Your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Now... Fala, galera do YouTube. Mas é um filho da puta. Segunda vez que você faz isso. Eu tô aqui pra jogar Stanley Parable. Eu não vou usar a webcam porque eu quebrei a minha, infelizmente. Eu parti ela no meio. Eu não sei qual é que não mouse. Tá com o mouse pra ele. Tá bom então. Tô aqui com o Fred e o Gabriel. Eu não vou olhar Skype não, dessa vez que... Sou o melhor jogador. É, não? Vou começar aqui o jogo, eles estão vendo por compartilhamento aqui e a gente vai, eles vão me ajudar na escolha. Agora o loading, muito rapidão. Ó a música deprimente do caralho. Mano, para com essa música, cara. Pedro, só digo uma coisa, você escolhe sempre as opções erradas. É, tá ligado? Nunca vamos pra opção certa. Nossa, não vai falar nada pra fazer não? Valeu. Trabalhando aqui numa empresa. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Que é um memo, cara? Memo? Que porra é essa? Que porra é essa? Fugiu Nemo? É, foi... Fugiu Nemo. Pode falar, Gabriel, pode falar. Não, que eu tô concentrado, eu não sei o que tá When Stanley acontecendo. came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ai, tá lagando, tá lagando. Ui, tá lagando, tá lagando. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Mas é claro, galera, eu já sabia, né? Eu só quero admirar aquela sala. É jogo... É de escolha, mais ou menos. Yes, Oh. truly a No. room worth admiring. It had really been worth the detour after Sempre all, just to escolha spend a gordo. few moments here in this immaculate, beautifully, but eager to get back to business, Stanley took the first open Pra door voltar on esse his negócio. left. Não entra não. Stanley was so bad at Não following minta, que directions, se você it's está incredible mentindo, he pare wasn't agora. Inglês e espanhol é física. Tá, Mas tá. por quê? É um jogo de escolha, tipo, tem Mas um... e se for no lugar? Pedro, eu acho que sua escolha deveria ser se jogar daí de cima. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, Mas e se, really, I'm tipo, not. e for no I lugar realize that certo? investing in Certo. Não, yourself tipo, in não tem someone fim else certo. is São difficult, vários but fins the diferentes, fact sabe? is that the story has been about alternativo. nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stan. Olha o cara falando comigo. Someone you forgot. Negligência. Please, stop trying to make every Negligenciado. decision by Ah, yourself. negligência. I'm not asking for me, Sério, Fred, eu pensei que era pão. Ah, que você foda-se, mano, matei. Tomar no but cu. he's in control of the story and no one gets to tell him what to do. Stanley left from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very clever. Mano, eu vou baixar esse jogo. Eu quero nem saber também, foda-se. Essa escolha é muito difícil, eu vou me suicidar dessa merda. Melhor é a legenda, velho. Se achando todo poderoso. Né? Mas vamos seguir o que ele fala, vamos ver onde a gente vai dar, vamos ver onde a gente vai dar. Vamos fazer, tipo, duas partes do vídeo. Uma All é of his certa coworkers e outra Ah, acho que tem mais de 20 finais Stanley diferentes. decided to go to the meeting room. Dá pra ele Perhaps fazer he uma had série, simply tá ligado? missed Que é a da memo. hora. Lá o Memo. Ele deu o Nemo, procura ele, procura o Nemo. Procura o Memo, vai. Vamos fazer com a miséria. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room. and Stanley Não, eu vou no lugar certo, que eu quero Perhaps observar he wanted aquela to sala stop que é by muito the bonita. employee lounge first, just to Já admire pode tirar it. selfie com ela, velho. Olha aqui, olha que sala bonita, galera. Pode? Olha lá, olha lá. This room. What a beautiful Bela room. sala. What a Eu gorgeous, gostaria de tomar um room. café. Tem um café debaixo da... Tem uma mesa First debaixo da Dad. mesa. Detour Que? on his way to the A meeting mesa tá room. se escondendo da própria Life mesa, olha without lá. having experienced this room papel ali. was now too horrible Olha, even to meu consider. Você pode pegar as coisas aí, Pedro? Não. Posso? Algumas coisas só. Não. Combustível! Combustível! Yeah, but eager to get back to business, Sim, Stanley realmente, took the realmente valeu a first open pena. door on Vai, his vira essa left. porta aí. And so he detoured through the Agora maintenance volta, Pedro, section, agora volta. walked straight ahead to the opposite door. Tá me chamando!
Que é isso? Vai, entra. É uma bilada. Aqui é o lugar certo, aqui é o lugar certo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Sobe. Stanley walked subiu. upstairs to his boss's office. Subiu. Se abrir, se abrir. Chegar na porta. É pra esse lado? Não. Não. Deixa eu abrir. Não. Tava dando de cara aí, velho. Dá uma cabeçada. Eu quero abrir, velho. Cabeçada nela, mais. Ah, vai se ferrar, não queria abrir também. Mano, essa Stepping into maçaneta his tá manager's flutuando, office, Pedro. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Opa, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it 2469. an extra secret pin number. Uma senha extremamente secreta. O cara fala. 845. But of course, Stanley couldn't possibly have known Ah, this. não podia saber disso. Ah, eu não sei, né? Vamos saber, né? Não sei qual é a senha. Vamos tentar aqui, né, Stanley galera? simply began entering Ó. random codes into the keypad, knowing Estão full aí, well gente, the começou sheer a inserir o código statistical da tela unlikelihood teclado. that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, Olha. it would be another story entirely. But no, Engraçado, no, velho. this is what he was Eu going não to vou do escrever, instead. eu não vou escrever. Escreva ao contrário. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know Jamais that the saberia combination was 2845. Vai agora. Coloca ao contrário. Coloca 5, 4. Eu coloquei. Eu já fiz já. 284. Eu não vou colocar. O que ele fala no final? Lá, eu não sei. Lá, eu Pedro. não sei. Eu não sei. Toca piano, But it Pedro. Olha lá, Toca turns piano. olha lá. out that the panel was Pelo amor de override Deus. and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Eu já sabia. O cara ficou puto comigo. Eita, porra. É bilada. É o elevador. Agora você morre de... Tá, poxa. Eita. Acabou? Into 1845. the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think Como uma for boa himself, pessoa, Pedro mantém to um segredo question the assim. nature of his job. Uhum. Why did he feel this Pedro, você é um now, menino when for exemplar. years it had never occurred to him? This Claro. question Cuidado, had Mr. gone K. unanswered for long. Essa questão. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Controle da mente Facility. facilitada. Escape. Although Aí vai this ver, passageway começa had de the novo, word tá? escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Já viu o Stanley Metal would Morte? meet his final Melhor não. Vai rápido, vai, Stanley continua, thought para ver better o of que é. it and realized he Eu acho simply que pode had ser too biscoito. much to live for. Nope, still on board. Eu vou até o final, mano. Aí vai ver, não tem sinal, tá ligado? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Foi. Eu pensei que tinha travado. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Porra, não acaba esse corredor. Tá, porra. Não vou dar andando tudo isso, né? É bilada, assim. Eu tô pensando em voltar. Mano. O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que você pula e segura na bordinha. O que você acha? O que você acha, Fred?
Ah, cara, voltar ali não vai ser uma boa, porque vai demorar pra caralho. Não vai dar Eu rapidinho. queria pular pra ver o que que tem. Era bilado assim, ó. Morri. Morri! Ai, Ele era o caralho. narrador, velho. Nada. Nada deve ter ficado puto com ele. Ele fala pelo... Ele fala pela lógica que tá acontecendo, viado. Ele tem som? Fala, tem. Eita, não morri não. As the machine whirred into motion and Stanley isso, was uma inched montanha-russa? closer and closer to his Com certeza não, Deus. life had been of no consequence. Gente, me deixa sair daqui, foi um Stanley engano. can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision. Pedro tá com medo. Theirs was appropriately lost, plucking the eyeballs from a blind man. So Charles, Stanley accepted this violent end to Adeus, his Pedro. brief and Foi bom te shallow conhecer, life. cara. Stanley Pausa. Não. Não, vamos ver. Eu vou ver, você acha que não? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Nossa. Ai. Ué? Quê? Ah, And yet it would be Acabou. just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. Tem umas What 500 exactly de did the narrator think he was going to accomplish? Ih, que só é essa? moleque, você foi pro When céu. every path you can walk has been created for céu. you long in advance. Não, olha aqui, ó. É meu canto de trabalho, olha aqui. É o corredor que a gente foi. the same. Não, olha aqui, o corredor que a gente foi. Now, É assim, olha aqui, do ó. you see that Stanley Aqui as duas was portas, ó. already Olha dead aqui. from the moment he hit start. Two doors. O cara jogando paciência ali. Para de desligar, coitado. Os créditos ali. Pula nos quadros, vai que Eu ia falar pra você ver o que que tinha depois da janela. Era um quadro. Hello, darkness. De novo? Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? Não. Não, pô, tá tudo escuro, cara. Perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Porque tá escuro, seu burro. Listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move Eu forward, não vou sair daqui. this is past. Eu não saio daqui. Only true choice. Whatever you do, choose Agonia, it. velho, Don't credo. let time choose for you. Don't Tá let louco. Vai. time. Ai. Dessa vez ela não me salvou, não. Ah, Tá. Calma, você não sabe. Vai que agora você vira um anjo. É, só falta, né? um hoje amassado. Era uma vez um anjinho amassado. Qual que era a senha? Era 2845, né? Conhece, qual que é a senha pra entrar? Oh, pelo amor de Deus. 1, 2, 3, 4. 000, a senha. Só que ele não sabia que a senha era 2, 8, 4, 5. O cara repetiu 4 vezes na minha Então, cara. né? Que da hora, hein? É, então. Ele vai falar alguma coisa, viado. Não, ele dá a dica da senha. Não, antes All dele his falar, travelers você were correndo. gone. Quer ver? What could it mean? Já que eu já sei o Stanley caminho. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Corre, Berg. Um mesmo. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ó, cheguei no caminho certo. Yet there was not a single person here either. Não tô nem aí. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to Ih! go up to his boss's office, Eu abri. hoping he might find an... Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, Pega a vassoura. so he turned around and got back on track. Me diga onde você vai. Que eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Tá, aí vamos continuar. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his atrapalharam boss's office. Quer ver? Ele vai falar, mano. Ó, deu pra abrir agora. Hã?
Escova o dente, escova o dente. Olha o que tá escrito ali. Eu acho que tem alguma coisa a ver com coxinha. Não, é que só Só falando tá de dinheiro, fora. você tá falando de dinheiro só. Eita! Tinha essa porta? Tinha, mas eu não consegui abrir. Mickey ali. Quem nunca fez isso, cara? Não, mano. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ah, vai se ferrar! Tira essa música! Tira essa música! Esse jogo é muito da hora. Ah, tira essa música daqui, porra! Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the Calma, man. opened passageway. Não! Que agonia que dava. É, parece. Fred. O cara é... Mas o Stanley tava tão Stanley apressado com a walked straight história. ahead through the large door that read Mind o narrador Control falar. Facility. É o Pentágono. The lights rose on an enormous tudo room escuro, packed with mano, dá television medo. screens. What horrible secret did this place hold? Stanley isso? thought to himself. Did he have the strength to find out? Mano, que merda é essa? É um quadro? Torque, tá? É um botão aquilo, tá? É um botão? Olha a câmera. Estou indo embora. É o bagulho cai, tá ligado? Daí cai a ponte, tá ligado? Vamos cogitar. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Caralho. Each bore the Caralho. number of an employee in the building. Caralho. Stanley's Nossa. co-workers. The lives of so Aqui deve ter many algum easter egg, individuals vamos procurar. reduced to images on a screen, and Stanley, one Não. of them, eternally monitored in this Pedro, mas place acho que você só where vai encontrar freedom isso em meant abril. nothing. Puta É porque a Páscoa é só eu no já abril, entendi. aí lá que tem os easter eggs. Abriu? Fechou? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? A gente tá quieto só pra vocês poderem prestar atenção na história, tá, galera? No. He refused. Ficar baixado, né? Vai que cai alguma He porra do couldn't céu accept assim. it. His own Se life cair alguma in coisa, someone else's provavelmente você não vai ser control. salvo porque você Never. agachou. Não, It was vai saber, vai que é Wasn't maior que isso aqui daí, cai Was aqui em it cima even assim. possible? Had he truly spent his entire Pedro, life Olha ali, tem um bagulho aqui. Ah, tá, blind to peraí. the world? Obrigado. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from Que this é aquilo, velho? place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power caiu. over another human life. Tá. For he would dismantle the controls once and for all. Eu tenho que destruir os controles? System power. Desliga. Cara, vai ser um timão, posso controlar as pessoas, cara. Não. Faço bem, Pedro. Ah, vai dar merda, hein? Que velho, ficou escuro. Agora estou preparado, tem uma coxinha. 3 FPS, 20, 60. Ó. Tô ouvindo uma musiquinha. Blackness and a rising chill of uncertainty. O Pedro tá sozinho porque a solidão é uma companhia. Yes, he had won.
He had defeated the machine, Que é aquilo? unshackled himself from someone else's Ah, command. dá pra mexer. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still Ó, lay ó, tô dando outside. escuro. Ó! His co-workers Ah, tá gone. escuro só. Ó. How had he been freed pode from crer. the machine's grasp? What other mysteries did this strange É o building céu. hold? Ah, porra. But as É o sunlight céu. streamed Era do into the gelo. chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking. Agora ele volta lá. Happiness. Perhaps his goal had not been to understand, Eu quero me but to matar. let go. Eu queria No controlar as longer would pessoas, eu anyone quero me tell him matar. where to go, what to Olha do, os... Oi, uma casa. Whatever life he lives, Oi. it will be Oi, his. oi, casa. And that was all Não, he não, needed to não, know. cara. It was Eu perhaps tô the solitária, only cara. É thing uma worth casa. knowing. Stanley stepped through the open door. Que? Onde é que tem porta? Não quero sair. Não, vem lá, volta lá. Pedro. Eu vou me jogar daqui de cima. Não. Vai lá. Segue, segue. Olha, aquela madeira parece um ornitorrinco. É o pequeno passo para a humanidade. Aí você vai lá e tropeça na pedra, tá ligado? É, cara. Stanley Esse felt cara a no cool chão. breeze upon his skin. The feeling of liberation, Eu já dei? the immense possibility of the new path before him. Cutscene, galera. This was Cutscene. exactly the way Não, é Claro, claro, now claro. that things Claro. were meant to happen. Agora olha pra cima, né? And Stanley Não olha pro was lado happy. que o bonde tá passando. Que lindo. Que lindo, cara. Vai, galera, só mais um final pra acabar com esse vídeo, hein? Só mais um final. Dessa vez é o final desobediente, velho. Dessa vez a gente vai pro outro lado também. É, 9 da louco, velho. Vou tomar meu todinho aqui. Ô, Sem chacoalhar, porque você... Sem chacoalhar, lógico, velho. Quem toma chacoalhar é só e bebê. fura a caixa por trás, sabe? É, se for com o dente também. É aqui eu cuidei. 10 para o bagulho. Eu lembro que tinha um I can't wait achievement to tell this story que eu to my ganhava por coworkers, clicar Stanley 5 vezes thought. nessa porta. I'm using no fun. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Só pra mim isso. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. Clica I um monte de vez, can't clica um just monte de give vez. these merits away for such little effort. A measly 5 Cortou um pouco de clicks. esforço, Now menos suppose you were to click the door 20 Agora suponho que você I quiser would essa say porta de that's the kind of ver que effort esse é o that tipo de warrants pessoa que recognition. merece. Pode um monte. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble Ah, vai cause. se ferrar, mano. Não, na 50 50 clicks comigo. do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Filho da puta. Pior que punheta isso aqui, mano. I'm still not feeling that. Não, I não, want this não, achievement to have não, meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment. Fica 2 horas no Bring canal. it all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks Parece into jogo dos door caras, number tá ligado? 417? Teste, tá ligado? Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Door 437. É porque os metros não afetam nós, mas Now, os back to metros door afetam number muito. 437. Ah, vai te fuder. Se fosse o Fred, já teria morto de tanto andar esse gordo. Você fica aí. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. Yeah, there. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Filho da puta. Okay, now go climb on employee 419's desk. Como que eu vou subir se eu não consigo pular, mano? Mas você não precisa, talvez tenha uma rampinha pra defesa. É, tem. This is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Sabe nem contar. Será que ele tá gritando ali? Almost got it. Now the copy machine, do that one again. Ele tá gritando, velho. Vai se fuder, mano. Deixa que ter ouvido de ferro, velho. Finish it off, Stanley. 4 clicks on door 430. Yeah! I did it. Oh wow, that
That felt amazing. E tá em inglês, tá ligado? Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 Minuto, little clicks. Really now, what were you thinking? Vai se fuder. When Stanley came to a set of 2 open... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ah, Lembra, tem outro caminho, tem esse aqui também. não sei. Que eu não tava resistindo a entrar, eu tava querendo entrar num monte já na capacete. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. No, it's to the right, my mistake. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ele tá procurando no roteiro. No, we went down right, right. Yep, okay, yes. Yep. I've got it now. Ele This deu story dois is vezes, ó. absolutely, definitely this way. Ah. Aí vai lá e te atropela. É? Não, por esse caminho não, vai pelo outro. Oxi, de novo? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here. This is all square. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game Tô com from ele the fechado. beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, hmm? Tipo quando a pessoa fala no olho e você olha de canto de olho assim, sabe? Início. Tá, pronto. Ele reiniciou o jogo? Sério? All of his co-workers were gone. What could it mean? Ah, então tá, Stanley galera. decided Falou. to go to the meeting room. Perhaps Então he esse had foi o simply missed vídeo, a porque memo. vocês viram que ele reiniciou o jogo. Eu achei que até o final da hora, sabe? Nem os outros, mas... Tipo... When Stanley... O quê? Wait, what? I definitely restarted the game over completely fresh. Ou não acabou não, galera. Não, Ou bem. não. Change. Stanley, Vai pelo did teto. you change anything when we were back in that room with all the monitors? Ah, claro, eu movi, eu fui andando com a história da minha mão. Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then. It's an adventure. Come, Stanley. Vou por esse lado que eu tô sentindo fé nele. Eu tô sentindo fé nesse lado. Sentindo fé aqui. Vê se acha que acaba o jogo. Aqui tá mais escuro, é melhor. Que? Como que eu vim parar aqui? Ah, andando. Pô, tu tá me bugando? Mas- Oxi! Mudou. Oxi. É porque tá sem instrução agora, aí fodeu. É, então. I'll Bagulho say it. confuso. This is the worst adventure I've ever made. I can promise Eu you, concordo. there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Daí ele buga I de novo. find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over Mas você again. não tinha passado It's por got to isso? be better than this. Okay, let's give it a shot. Why Eu vou not? por esse lado. Não. Tá. Ah? All of his co-workers were gone. What could it mean? Ó, ele seguindo o roteiro, Stanley mano. decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Quer ver que vai ter alguma coisa errada? Quer ver? Ah! Não tem porta. Cadê a porta? I'm remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Tenta, Why tenta don't we go passar back pela the porta. other Tenta passar direction pela parede e and ver see se if tem we uma missed porta anything? invisível. Tem não.
I knew we'd miss something. The Cara, story. pelo que eu saiba, não era assim que era esse lugar. Ah, eu vou ficar em círculo agora, obrigado. Wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace some steps. Fazendo de bobo, cara. O quê? Ah, mas espera. Nossa, velho. Você é louco. Now this. O Chewbacca passou Well, por I'll aí, be velho. honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? História? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an Just open office it. building. Não abre. Is that correct? Não ia, né? Do you Well, remember, now. Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Emocionante. Se tem alguma coisa bugada de novo. No, I don't feel right about this at all. Da mãe. You didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by where this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Ah, Quer ver? quer ver? Tem outra coisa errada, velho. All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Não segue a Stanley linha. Parable Adventure Não, eu vou seguir a Line. linha. Just follow the line. How simple is that? You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, Tem to que ser destiny. perfeito, tá ligado? Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination Caraca. Ó, hard. by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ó, uma música. Ele colocou uma música de história, de Nossa. aventura, velho. Muito da hora. Ah, mas espera. Ai, calma aí. Pô, Pelo amor de Deus, para essa música, cara. Como que é? você é burro, pessoa assim. O quê? Vaca, foca. Hã? Segue ali. Segue. Aqui, a linha tá aqui. Ah, que verter. Wait, cut the music. Go back and look at that fern. Olha aquela samambaia. Meu mouse parou. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you Tá study it louco? closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. Fiquei arrumando meu mouse. Estuda ela aí, galera. Interessante, ela tem folhas. Formato. Eu acho que seu mouse estragou por causa da samambaia. Deve ser. É verdade. Ah, tá bom. Are you waiting for? Quê? Eu vi isso aqui se mexendo, velho. Eu tô errado. Deixa eu E ver. Pedrinho não reage porque... Porra. Wait, we're back at the office? No. Eu vou seguir a linha que tá comigo desde o começo, minha parceira. The story is É meu problemática, minha parceira. Again, line, how could you have done this to us? And after we trust you, Dane-se. after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Insert de novo. Mano, isso nunca vai acabar. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Nossa, Pedro, pega um Something computador desse e joga um exciting, LOLzinho aí. daring, mysterious. Ô, dá pra jogar assim, This no all PC. sounds perfectly doable. Não, eu quero a linha da Simply aventura. start wandering in... Linha da aventura, How não. about this Essa direction? direção. Não, eu quero a linha da Olha, abriu aventura. outra porta ali. Eu vi, mas eu queria ir com a linha da aventura, cara. Ela é minha parceira. Now, yes, this is exciting. Just Emocionante, me and oh. Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. Porra. What do you want our story to be? Go wild. Que? Use your imagination.
Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Você vai voltar. Moleque, meu cérebro tá bugando, velho. Eu também. Não vou nem falar nada, vou só continuar. Oh, no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line for having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just Eu don't te amo, worry, Linha, you should be vamos. fine. Ela TM. Vamos com a nossa linha da aventura, galera. A Que linha é da meio aventura. bêbado, né? Mas Ai, segue ela aí, Pedro, segue ela aí. vira um rato. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Tão chato. Pela Important, gaveta. we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. Anda do lado And that contrário, in anda do lado turn contrário. means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse doors. Eu acho que essa porta aqui é a So verdadeira, essa starting aqui, ó. from the right, let us ask, will taking the right door Não, lead us to não, where we're não, going? não. And since the Não, answer is essa. clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Não. Eu quero aquela. Tá, vai se fuder. Oh, hold up, what's this? The confusion ending. Final You're confuso. telling me that's what this is? It's all one giant ending? Acha a linha de novo. Eight Yeah. times? O narrador That's morre. really how all Depois de this um goes? tempo, Stanley nasce. It's all Foi muito. determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, A gente tá nessa who aqui. consulted me? A gente tá jogando Bem, quem me insultou? Why don't I get a say in all of 17 this? minutos, cara. Is it really? Caraca. No, it can't be. É a I confusão. don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like Eu this. não I vou. won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer... Que isso? does that mean... did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Pô, não Eventually. vai. O cara não fala. Well, in the Cala a meantime, boca. Que Eu acho que o isso? objetivo... What? Começou, fez um barulho assim, pam, pam, aí fechou. Pam, pam, fechou. Nunca vai acabar isso, velho. Pedro, eu acho que eu sei como que você ganha. Você vai ali no canto superior direito, aí você clica no X. Eu tenho uma ótima estratégia. Errou! F4. But Stanley simply couldn't handle the pressure. Would it come? Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon Aí você abre now, a porta e um this bicho. will end. He will be Deixa eu tentar abrir, spoken deixa eu to. tentar abrir. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's Que even isso? closer. Cabeçada na porta. His name is Dovahkiin. Não! Que foi? Eu ia dar uma cabeçada na porta. Ah, mais um, galera, eu não tô All of his resistindo. co-workers were gone. What could it mean? Eu não tô Stanley resistindo. decided to go to the Ah, meeting velho, room. aquela Perhaps he história, had simply missed a aquele memo. bagulho tipo, foi mais da hora, velho. Foi. Mas todos são Tinha assim. feito mesmo, velho, sabe tudo isso? Eu desci. Eu desci. Eu entrei naquela sala de spoiler, né? Ah, é. Nossa. Nesse corredor não era assim, não. Tá muito escuro. Tô ficando com medo. Esse corredor não era assim. Poxa, não é, mano. Não é. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on Faz his o left. modo vida louca agora. Aqui, ó, tá na minha esquerda, ó. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it.
Nossa, bugou minha Standing cabeça. now in this incredible room, Stanley but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Tem uma porta aberta à minha esquerda. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't following us. Vê se não se mata agora. Vamos ver, vamos ver. Vou de bravo, vou de bravo. Não, tô zoando. Look, Stanley, I Ah, think uma coisa perhaps mais we've gotten off on the wrong foot here. Eu quero cair aqui, I'm como que eu not caio your aqui? enemy, really, I'm not. Não, será que se eu pular aqui eu Realize consigo that investing cair? your Sim, amor. trust in someone else can be Não, você difficult, pula, sai but the voando. fact is that the story has been about nothing Cara, eu but quero ir you ali, velho. all this time. Pula, pula. There's Não, someone não, you've eu morro, been eu morro. neglecting, Stanley. Será, mas... Someone you've forgotten about. É aquela portinha ali. Please, stop portinha trying tá to make suspeita, every hein? decision by yourself. Now, I'm not asking for me, Eu peço por ela. I'm asking for her. Ela? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To Ela? let Quem que é her ela? back into your life. A sala. She's been waiting. Ó, eu já vi isso aqui no Mirror's Edge já. Tem no Unturned. É. Que susto! That's her, Stanley. Nossa. You need to be the one to do Olha pra this. cima, olha pra cima, olha pra cima. De onde tá Vocês vindo? ouviram? Ah, poxa. Ah, tá sem legenda. Ele falou, ela, Stanley, atende. Eu vou ter que... Tá em inglês aqui, eu vou ter que legendar. Doce é você? Ela falou. É uma voz de mulher. Espera aí, eu vou abrir a porta. Eu sei lá o que você tá falando. Isso! Você é louco, Gotcha. Trollado! Ah, ele falou, Oh, te come peguei. Ah, on. você Did you realmente actually achou que think you tinha uma had a vida loving amorosa. wife? We want to commit their life to you. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Não, Let me show não you vou what's entrar. really Eu não going vou on entrar. there. Não. Tá. Oi. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Stanley is... lugar nem ar-condicionado, você é louco. Look at him there. Eita! Doing it. Foi TV, vou TV. Vai lá, vai lá. Torce, sexy hot, sexy And hot. so he began to fantasize about his own job. First, he... Protegeu, Xia? Pergunta pra esse As he gelatina. wandered through this Parábola. it was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again. But there is no answer. Oh, How can LOLzinho! it possibly be? Nossa, In reality, Liga o he's LOLzinho, pushing tio. the same buttons he always has. o meu Nothing PC aí, has ó. changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him Ele vai dormir na that cadeira. in this Não, não vou apertar. Ele falou que eu não ouço ele. Ele falou que eu não ouço. Eu não vou apertar. Não, eu me recuso a apertar essa tecla. Não vou. Ah, foda-se. You see? What? Can he just not hear me? How can I Ele tell não him in a consegue me way escutar? that he'll understand that every second he remains Não here? aceito, não aceito, And não I quero. tried again, Não. and Stanley pushed the Não. button. And I Não. Eu ia falar que o vídeo acaba aqui, mas tá numa sala diferente. Sempre vai estar numa All this sala trouble had diferente. gone. What could it mean? Coloca só uma parte do vídeo. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Epa, missed a tipo, meeting. Eu não tô entendendo nada. Acho que esse narrador ficou. Hã? Mas o quê? When Stanley came to a set of two open doors, Ai, he véi, entered que the door troço on his chato. left. This was not the Para, correct filho da way to the louca. meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Por que mandou Perhaps he daquele wanted to bagulho stop lá? by the employee sei. lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach. Ah, olha lá. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Entra, 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 Pedro. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Vira. Oh, não. Não, Yet vamos there caminho was not certo. a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Mas que ele hoping ganhou he certo, might a gente já find an fez. answer that coming to a staircase, Né. Stanley walked upstairs to his boss's Subiu. office. Pedro, Eu sou vida louca. But Stanley just pega o carro, couldn't pega o do it. carro. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours.
he might be A fired. impressão minha, eu tô andando em And in círculo. such a competitive economy, Não, why had he a taken gente that não risk? tinha passado por All ali. because he Tinha believed sim, pô, tinha um carro ali. everyone had Já não, vanished. é outro His carro. boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. É. Então, é o mesmo Sou carro. diferente, mandou diferente, calma. Terceiro No carro. reason at all. None of it made any Peraí. logical sense. Mano, And se as tiver mais Stanley um carro, pondered pega this, ele. Observações he began to estranhas, make calma. other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically? These rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Então ele tocou. What Se não a era, relief então. Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. Não fecha. Ah. So, he imagined himself flying and began to gently Fecha, vai, float quero above ver. the ground. Then he imagined himself Oh, tô soaring flutuando. through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. Vai. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself Para sooner. de narrar o que eu tô Why pensando. is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, Sério? thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Mano, Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? tá falando? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Como ele tá Now, acordado. hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he Como que ele vai provar que ele tá num sonho? and he invited Não, himself to não, wake não up. tô olhando. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a Acabou? world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Tô chorando. Pô, de novo. O cara acordou no mesmo lugar. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. Eu I tenho. have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone Eita, tell me tá I'm escuro. real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Jogo mais. This is the story of a woman named Mariella. O quê? Mariella woke up on a day like any other. She rose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and Acho que era screaming o to Stanley. himself, Acho que era o and Stanley. then collapsed dead É on o the Stanley. sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just Ah, a ela não few chama brief ambulância, ela vai moments, ficar she olhando esse considered the corpo aqui. strange man. É, He was lógico. obviously crazy.
This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man... Ô, mesmo. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. Galera. Very important people Ô, whose mesmo. impressions Ô, of mesmo her fez would ela affect se her melhor. career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down Vamos at the olhar o body. corpo, né? Por que ligar pra And then she ambulância? O turned cara and tá left. bem, tá descansando só. Que parte você tá? Oi? Que parte você tá? Eu? É. Você acha que isso tem começo, meio ou fim, cara? Isso aqui não tem. Rapaz, isso não. não é um jogo, isso daí é antidepressivo. De fala. O quê? Ah, eu sou da sala 422, 27. Então tá, galera, eu vou ter que sair agora que eu vou ter que tomar um banho pra uma festa. Vai All Os of dois his se despidem aí, co-workers vai. were gone. What could it mean? Vai. Stanley decided to go to the meeting room. despidam Perhaps he mesmo? had simply É, missed a despidam, memo. anda logo. No matter Pera aí, how deixa eu desligar o hard LOLzinho pros caras Stanley parar looked, de ficar. he couldn't find a Vai. trace of his co-workers. Boas, pessoal! Vai, tem que sair, anda logo você. Ia! Ah, Não. falou, galera. A gente volta mais tarde.